안녕하세요 여러분. 저는 아마드입니다. 한국어 선생님입니다. 머리 is head, 많이 very. 아파요 is pain. 머리가 많이 아파요. I have a terrible headache. 머리가 아프면 면 is if. If you have pain in your head. Our answer is 두통약. 두통약 is headache medicine. 드세요 is eat. 머리가 아프면 두통약을 드세요. If you have headache, then this medicine you can eat. 그건 for this. 처방전. 처방전 is prescription. 없이 is no. 약국. 약국 is medical store. 에서 from medical store. 살 수 있어요. You can buy. 그건 처방전 없이 약국에서 살 수 있어요. You can buy it at a pharmacy without prescription. Busan is a city name. Busan hang. Khicha is train. Pyo is ticket. Meijin is sold. EAO. 부산 행 기차표가 매진이에요. Tickets to Busan are sold out. 그럼 therefore 고속버스 터미널 A 천화해 is called 좌석. 좌석 is seat. 있는지 available 물어보세요 ask. 그럼 고속버스 터미널 A 천화해서 좌석이 있는지 물어보세요. Call the highway bus terminal to see whether there is a seat. 아침에 morning. 일어나 is get up. 머리가 is head. 많이 very 아프습니다. pain. 아침에 일어나니까 머리가 많이 아팠습니다. When I woke up this morning, I felt sick in my head. 그래서 therefore 약국 medical store 가서 go 두통약. This medicine is for headache. 사 by 먹었어요. eat. 그래서 약국에서 두통약을 사 먹었습니다. Therefore, I went to a pharmacy to buy a headache medicine. 한국, Korea, 전통 is traditional. Oath, clothing. 한복 is Korean traditional cloth name. 이조 is used for confirmation. 한복은 언제 입어요? 한복 that clothing 언제 when 입어요? wear. 한복은 언제 입어요? When did you wear 한복? 설날 is New Year's Day. 이나 is or. 추석 is Thanksgiving Day. 같은 is similar. 명절 is holidays. 주로 usually 입어요. wear. 설날이나 추석 같은 명절에 주로 입어요. We wear it usually on holidays like New Year Day or Korean Thanksgiving Day. supermarket에서 from supermarket. 고기 is meat. 또 also फल is sale. go and 야채 is vegetable. 또 also 팝니다. sale. 슈퍼마켓에서는 고기도 팔고 야채도 팝니다. They sell both meat and vegetable at the supermarket. 오늘은 today. 금요일 Friday 입니다. is. Today is Friday. 모레 is the day after tomorrow. 일요일 Sunday 입니다. is.
모레는 일요일입니다. The day after tomorrow is Sunday. 한국 사람, Korean people, pub, rice. Hago and kimchi is Korean dish. Khogi, meat. Sangson, fish. Namul khatan is salad. And khatan is similar. Panchan. Panchan is side dishes. Moksam nida eat. 한국 사람은 밥하고 김치, 고기, 생선, 나물 같은 반찬 먹습니다. Korean eat rice and side dishes such as kimchi, meat, fish and cooked greens. 더 more 드세요 eat. Have more. 많이 먹습니다. I had a lot. 폐 is stomach. 폐가 풀러서 is already filled with food. 더 more 먹을 수가 없어요. cannot eat. 배가 불러서 또 먹을 수가 없어요. I cannot eat anymore as my stomach is full. 내일 tomorrow. Tejan is a city name. Khanande is as I am going. 기차표 is train ticket. Cook is must. 예매 is advance. 해야해요 booking, advance booking. 내일 퇴근 가는데 기차표를 꼭 예매해야 해요. I'm going to Tejan tomorrow. Do I have to buy a train ticket in advance? 아니요, no. 예매 is advance booking. 하지 않아도 is if you not buy in advance. तो also you can buy from 매표소 is ticket box. 에서 from there 살 수 있어요. You can buy. 아니요, 예매하지 않아도 매표소에서 살 수 있어요. No, you can buy one of the ticket box even if you don't purchase it in advance. 저는 농장 is farm. 에서 from il work 합니다. doing. 저는 농장에서 일을 합니다. I am working at a farm. 요즘 nowadays. 포도 grapes. 따는 is picking. 일 work 하고 있습니다. doing. 요즘은 포도 따는 일을 하고 있습니다. These days I am picking grapes. 폐가 stomach, 많이 very 아파요 pain. I have a severe stomach ache. 그럼 therefore 병원 hospital 에 가서 go there. 친절 is checkup. 받아보세요 try. 그럼 병원에 가서 친절 받아보세요. Then go to the hospital to see a doctor. 지금 now 바깥 날씨 is outside weather. 어때요? How is? 지금 바깥 날씨는 어때요? What is the weather outside? 비가 is rain, 많이 very, 오고 있어요 is coming. 비가 많이 오고 있어요. Rain is coming down heavily. 우산 is umbrella. 가지고 with you. 나가야 돼요 is go outside. 우산을 가지고 나가야 돼요. You should bring an umbrella when you going outside. 손을 is hand. 씻 is washing. 씻고 싶은데 is want. I want to wash my hands. 피노 is soap. 있으면 if you have.
좀 주시겠어요? 주시겠어요 is can you give me? 비누 있으면 좀 주시겠어요? Do you have a soap? Then give it to me. 네, yes, 여기 있어요. There is. 세탁기, 세탁기 is washing machine. 고장 is out of order. 고장 났어요. 세탁기가 고장 났어요. The washing machine is out of order. 빨래, 빨래 is wash my clothes. 어떻게 how 하지요? 하지요 is what to do. 빨래를 어떻게 하죠? How I can wash my clothes. 오늘 today 손 으로 by hands. 팔고 팔고 is wash the clothes. 내일 tomorrow. 수리 is repairing. 수리 center repairing center. 전화해요 I will call. 오늘은 손으로 빨고 내일 수리 센터에 전화해요. You can wash your clothes by hand today and I call the repairing center tomorrow. 여기 here. 교통 is traffic. 사고 is accident. 많이 very. 나는 것 is this place. 조심 is care. 해서 carefully. 운전 is driving. 하십시오 you must do. 여기는 교통사고 많이 나는 곳입니다. This place is very dangerous because of accidents. 조심해서 운전하십시오. Please be careful while driving.